Good morning. Now, تفضل. Now. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور نادية. كيف Good الحال؟ morning. How are you? Ça va très bien. Very, very good. C'est الحمد un لله. réel honneur. Anna Saïd, je suis très content d'être ici avec vous pour participer à ce meeting. شكرا. Alors, je vais me présenter. OK. Je m'appelle Jean Bruschini. نعم. Je suis un écrivain, vulgarisateur scientifique et historique, également journaliste et président d'une association culturelle pour la promotion de l'art et de la culture. J'écris également des sujets théâtraux et de nombreux articles scientifiques dans des périodiques italiens et d'autres pays du monde. Je suis surtout spécialisé dans la recherche historique et scientifique. Voilà. تمام تمام. Yes. Un honneur d'être avec vous. Merci. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أعزائي أصدقائي، يعني أحببت أن أعرفكم على صديقنا اليوم، الكاتب الجميل الموجود معنا اليوم هنا في الاستوديو وفي زوم صالون شاعر عكا الثقافي. واليوم سنوجه له الأسئلة باللغة العربية وسوف يجيب باللغة الفرنسية، وإن شاء الله سيكون هناك ترجمة لما سيقوله الأستاذ جين إن شاء الله. أولاً من فضلكم ممكن نشاهد معاً من فضلكم هنا مستر جين. هو كما قلنا هو كاتب، و يعني هذه صورة مستر جين، وهو كاتب ومروج للعلوم مستر جين. نعم. وهو أيضاً يعني ستقوم اليوم باللقاء الدكتورة نادية أبو عودة، نائب رئيس صالون عكا الأدبي الثقافي الدولي بقارة أوروبا، ونائب رئيس المجلس العربي للأكاديميين والكفاءات. أهلاً وسهلاً بكم جميعاً. سنقرأ من هو جين. من هو جين؟ ولد جين في روما، وهو كاتب ومروج للعلوم. نعم. وهو قد نشر العديد من الكتب بما في ذلك نصوص عن التاريخ القديم في التخصصات الطبيعية والكمبيوتر والرسائل العلمية، بالإضافة إلى أن هذا الكاتب كتب العديد من المقالات في الدوريات المتخصصة والرواية في المجال الثقافي والعلمي، وعقد العديد من المؤتمرات حول الوسائط المتعددة والتخصصات الطبيعية وتقنيات الاستقصاء المرتبطة بتقنيات المعلومات والبحث التاريخي. كما أنه يعني أيضا مستر جين هو يعني مؤلف، يؤلف حول الطبيعة كما قلنا، وكان قد عمل مع منظمة الأغذية والزراعة، وعنده محاضرات كمدرس في مدرسة الفاتيكان، وعنده يعني مداخلة في قلعة أراغون في إيشيا، وكانت هذه المداخلة بعنوان التوازن بين الثقافة والبيئة كمقدمة لنوعية الحياة. كانت هذه المداخلة أقيمت في فندق شيراتون، وكانت بعنوان إشعاعات شمسية والآثار الصحية، ونشر العديد من الكتب والمؤلفات. بصراحة مستر جين، أنت مستر جين أنت you're a different person because you gather between literature and science. You write about science and al-adab. How come? You can answer in French. تفضل. OK. Yeah. Alors, ce que j'ai à dire, que j'ai commencé à écrire très tôt, quand j'étais petit, parce que j'ai toujours aimé l'histoire, the history. Et quand j'avais à peine 6 ans, j'ai troqué mon vélo contre une machine à écrire. Vous imaginez? Et depuis ce jour, je n'ai jamais cessé de
faire des recherches dans le domaine scientifique et historique. Je crois que l'être humain, la personne, dans sa courte vie, a la responsabilité de diffuser le savoir. C'est-à-dire que ce n'est qu'à travers le savoir que l'on peut mobiliser les consciences. Le rôle de l'écrivain est donc très important, comme celui du poète, car c'est la dénonciation sociale, car la sensibilisation par l'art est possible et indispensable à la croissance du savoir humain. Et vous Very nice. comprenez que la Jordanie, par exemple, c'est un exemple d'histoire parce que c'est un pays extraordinaire dans l'art des grands hommes de la culture de la Jordanie qui ont donné beaucoup de beauté. Par exemple, la capitale Amman et les vestiges historiques, archéologiques Petra. Petra, yes. C'est l'histoire très ancienne des Nébétaï et puis des châteaux, etc. Donc, c'est un pays qui a un passé glorieux et il faut dire que oui, l'histoire est partie par Lyon. Nipo also. C'est vrai. Yeah. Then you are in, did you visit before يعني Jordan? You come to Jordan before? No, my first brother in Tunisia is Jordania. Is the name is Mahmoud Najjar. Is writing. My brother. Also. My brother. Yes. Is incroyable personne. Mashallah. Je n'ai jamais été dans la Jordanie, mais je voudrais bien un jour, Inch'Allah, voir. Inch'Allah. J'aimerais bien aller. Inshallah, we will meet you when you come to Jordan. Inshallah, you admire Petra, but you have to see Petra in your eyes. Inshallah, you have to come. Inshallah. Shukran. And Shukran also, jazilan. عفوا. and also Wadi Ram يعني. Wadi Ram, it's يعني جذاب, charming يعني في when the sun set يعني في وقت الغروب. أعزائي يعني ربما كان يتحدث الأستاذ جين الكاتب جين المشهور المعروف، ويمكنكم أن تقرأوا عنه في الجوجل، تبحثوا عن الجوجل وتقرؤون عن الكاتب المعروف جين، وله كتب عديدة ومؤلفات وفي الجوجل. وأنا كنت عندما يتكلم مستر جين كنت أقول هكذا، ربما يقول البعض هي أنا نادية لا تفهم فرنسية، كيف هي she agree يعني like this. لا، كان مستر جين أعطاني المعلومات من قبل، يعني هي موجودة عندي وأنا فهمت ماذا يقول مستر جين من قبل. أهلا وسهلا بك مستر جين. السؤال الذي سأقوله مرة أخرى، يعني أي شخص يعني مقابلة مع كاتب مشهور with a famous writer, they should ask him يعني when did you discover your talent in writing؟ يعني متى اكتشفت موهبتك في الكتابة؟ هل كنت صغيرا young and not just when and how it was suddenly by the way how؟ تفضل. You can answer in French. Yes, the talent. My study in historical, c'était important, l'histoire. Comme j'ai toujours étudié l'histoire et la science, j'ai compris que tout ce que nous avons appris par les livres d'école, ce n'était pas la vérité. Donc,
j'ai voulu apprendre en lisant, en étudiant, pour y voir mieux et plus dans l'histoire. Parce que c'est comme s'il manquait le premier chapitre de notre histoire. Et dans mes livres, par exemple, Yeah. The Revelation History, Yes, yes. and another history, the five Yes. civilizations in Orient. Okay. Yes, yes, Parce que yes. quand j'ai découvert que l'histoire, ce n'était pas réellement ce qu'on avait appris à l'école, alors j'ai désiré partager avec le monde entier toutes mes découvertes. Yeah. Actually, when I read about you, the book about, you are saying that all the stories we read before from history, they are just liars. Yani, Yes. how we know the real informations? Did you believe that these stories were before? You adopt this, yeah? You are not sure of this. Why are you thinking this deep thinking? Difficulty. Ma difficulté. Non. You understand my question? You understand no, my question? repeat, please. Okay. Repeat, please. You have, I read about a book, Yes. you write it. It was saying that how come we know the stories, the old stories, قصص قديمة, yeah, يعني, the stories we heard from history, they are not real, maybe. Yeah? Are you with me, Jen? Yes. Jen, you're with me? The net cut. Mr. Jane. Mr. Jane. أنا أسف لهذا الانقطاع لكن إن شاء الله. Voilà. Jen. Okay. نعم تمام okay. تمام. Now you come again. Hello again. Yeah. Why do you think, لماذا you think that the stories, again, you are not here? You're not here again, Jen. Please. Savoir Yes. qu'une recherche dans un secteur bien particulier va mener l'écrivain à faire des découvertes, parce que on pourrait imaginer que tout a été écrit, mais en réalité, ce n'est pas vraiment le cas, parce que dans ce domaine historique, il y a toujours des choses à découvrir, surtout quand on parle de civilisation ancienne. Et ce qui m'inspire, c'est l'amour pour la découverte, l'amour pour la vérité. C'est ça, Nadia. No, yeah. Very nice, yeah. Mr. J, the second question. السؤال الثاني, okay? According to our WhatsApp, by the way, يعني إن شاء الله. إنه but you answer the question number 2. You are talking, why did you choose the field, this field? Why did you choose to be a writer? Oui. Yeah. Alors, yes. What are in the social yes. In the social networking. Yeah. This is yes. Question. Alors, hello. Your yes. net is not good. Your net is not good, Mr. Jan. I think so. Never it's mind. No good. Huh?
Yeah, the internet from your side is not good. Never mind. It's I am in the mountain. The mountain. oh, Jabal. Yeah. Masha Yes. Allah. Can we please have a view, يعني a little bit, يعني can we see a little bit? Wallah, it's charming place. Well, mashallah. Okay, this will take me to another question. What are the Yes. elements? The elements that inspired Yes, you? the elements. Inspire you to write. In writing. Nature. Yes. 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 What elements? Yeah. The love of the truth. Bien de fin. C'est l'amour pour la vérité. The internet is not good, Mr. J. Internet is not good. Internet. Yeah. طبعا المستر جين يعني اريد ان اريكم يعني عنه. ممكن نعمل سكرين شير ونبحث معكم على اسمه يعني اسمه ممكن نادية. نعم. Now you come again. Yeah, okay. Now you come again. Yes. Then we were talking. Alors, we were talking about يعني the elements. Yes. Alors, les éléments qui inspirent un écrivain, ce n'est pas toujours évident. Dans mon cas personnel, comme écrivain et journaliste, vulgarisateur scientifique, il faut que j'analyse et que j'aille creuser comme un archéologue. Il faut creuser dans les données et dans les livres beaucoup plus anciens pour aller chercher la vérité. Donc, ce qui m'inspire, c'est l'amour pour la vérité et le partage. Parce que j'aime bien partager la pensée, ce que je trouve. C'est ça. Okay. Tamam. And these are, that was the elements that help you to write. Also, is there anyone in your life from your family, your mom, your dad, your wife, encourage you to write more? Non. Dans ma famille, non. C'est un peu compliqué parce que c'est un autre secteur. Parce que moi, je m'occupe d'histoire et des sciences. Donc, c'est tout autre chose. C'est ça. Yeah. Mr. Jen, I think the woman marry a writer. The writer want to sit alone in a room, write, think, okay, focus. Yes? Mr. No, Jen. Sorry. Okay. The woman, when they marry a person, they don't like writer because the writer want to go a room alone. Yes, don't talk. They want to focus alone. Write. Your wife like writing? Yes, my wife is writer. She's writer also. Yes, writer. And no problem. No problem at all. You are in a room and she is in a room and you are focusing. Yeah. Two room. A room for me, a room for my wife. Yeah. Very good. Writing in two room separate. Alhamdulillah. Very good choice. Yeah, very good. Come on. Then we talk about the elements that helps Mr. Jain as a writer, as a famous writer from Italy to write. And this writer is very special. هو يعني كاتب مميز لأنه يجمع بين العلم والأدب.
يعني ويكتب بطريقة أدبية علمية، وهذا يعني شيء مميز في الكاتب جد. السؤال يعني بعد ذلك okay. Nowadays we have a lot of social media everywhere. Social media. Yes. Social media affect on people, effect on a new generation, youths. يعني and يعني do you think that this will affect on creating new writers for because they are just playing games, they don't read, they just يعني play? Do you think in the future we will have generations they would like to write like you? Do you think? Yeah. Alors, it's Yeah. very, very important. Yeah. Because the social networking, bon, c'est vraiment très important parce que Internet a vraiment changé la façon d'écrire et de voir directement d'un but à l'autre du monde. Car nous pouvons très bien, comme dans ce meeting en ligne, parler, to speak Yes. avec une personne qui se trouve de l'autre côté, mais chose importante, nous pouvons faire voyager les informations beaucoup plus facilement. Et la publication des livres, par exemple, la publication, elle est devenue beaucoup plus simple car il y a le self-publishing, par exemple, où les écrivains peuvent écrire et travailler directement même à la maison, chose qui était impossible avant, car il fallait toujours se rendre sous le camp et travailler sur place, tandis que maintenant, nous pouvons voyager même avec un ordinateur. Ça nous rend les choses beaucoup plus faciles. Donc, d'un Different côté, knowledges. même, Different knowledge. yes, mais cette année, depuis 2020, avec la pandémie, le coronavirus, nous avons appris à travailler, to working online. Okay, nice. Et c'est beaucoup plus simple. Nous avons appris tous à travailler, à écrire et à lire et à étudier avec Internet. C'est une invention extraordinaire. Then you thought, and you are thinking that social media will affect in a positive way, not negative way, you think? Non, non. Yani some Non, c'est pas negative. négatif. No, of course, there is negative, there is positive. The Yes. positive that they can see lots of things, hear news from here, there, knowledge, technology, everything. They can write and publish writing. Yes, la technologie est importante et il faut savoir quand même l'utiliser parce que nous avons la possibilité d'atteindre la vérité au niveau d'information par rapport à avant. Et donc, Internet, c'est la magie. Nous pouvons tout savoir directement et à l'instant même où ça se produit. Okay, inshallah, we will understand more when we translate this, inshallah, record, and we will put the translation under your speech, inshallah. Okay. Then another question, because we are making the meet with you and we are Arabs. A very honest question. Do you read Arabic books translated? They are Arabic writers, but maybe translated in Italian, French. Do you read books like this or not, actually? Par exemple, The Prophet par Khalil Gibran.
magnifique. Ah, magnifique. Même le Coran, moi j'ai lu le Coran en français, en italien, je l'ai étudié même en arabic in Tunisia. Yes, I like vraiment the Tunisian people, and you have friends in Tunisia. Yes. You have yes. house, your own house in Tunisia. Yes. How many times before Corona you visit Tunis? How many times in year? Yes. Alors, pendant le coronavirus, je suis resté en Tunisie, puis après je suis parti en Italie. It's dangerous. Dangerous now. Yes. Sinon, j'aime beaucoup les intellectuels de la Jordanie qui sont connus dans le monde entier. Alors, moi, j'ai été par exemple le premier à traduire en italien un poème tunisien de langue arabe, mais je sais qu'il y a des écrivains qui sont très connus en Italie comme Isa Naouri, par exemple, de la Jordanie. Celui du newspaper Al-Kalam Al-Jadid. Al-Kalam Al-Jadid. OK. جريدة الكلام الجديد. نعم. Voilà. C'est un grand connaisseur de la langue italienne, de la littérature italienne. الأدب الإيطالي. Isa Naouri. Yeah. أيوة. تمام والله. Il y a beaucoup. You have a good relationship. You have a good relationship then. What the last name? What the last name? Yeah, Basmanassour. Basmanassour, par exemple. Yeah. Il y en a beaucoup. Il y a another writer jordanienne qui a écrit un livre en italien, Città di Sale. Abderrahman Mounif. نعم. Yes. That I like vraiment beaucoup. Et j'ai écrit un livre, in Tunisian history of Jerba Island, yes. in Arabic. I translated in Arabic. Oh, wow. Yes. Very nice. Then it affect with you and you affect in them, inshallah. Yani there is a good relationship between you and Arabic people, Arabic books, Arabic thinkers, writers. Yeah, you read. Oui. Okay, very nice. J'aime beaucoup le peuple arabe parce que le peuple arabe a une histoire très ancienne liée à la littérature, et à chaque fois, je participe beaucoup au festival, literature festival in Maroc, in Tunisia. Yes, festival, Mahrajan. No. Yes. You took awards in the festival. Yeah. Very nice. Poetry and literature. MashaAllah. Festival in Tunisia, in Maroc. MashaAllah. Yes. And festival, Palestinian festival in Palestinian festival in Tunisia. Yes. Yes, very nice. والله we want إن شاء الله أعزائي يعني اليوم كان لقاء بشكل عام. We met Mr. يعني Jane in general to talk like chat, just to talk. But later on, إن شاء الله, we will bring a translator, French translator, and we will talk about book by book. يعني because Mr. Jane have lots of books. We have to know what he is writing, because I'm really proud to be with you, to be with famous and this kindness person, Mr. Jane. It's very nice to meet you. Okay. I'm writing in two languages,
in two languages. I've Italian, writing in Italian and French. French, mashallah, mashallah. Yes, but you know, Mr. Jain, I teach Arabic to non-native speakers. You should be my student. In 6 months, I will teach you Arabic. This is my job. Yes. Yeah. This is my job. This is my job. Wow. Why I'm telling you British people will come, inshallah. Wow. Because I'm teaching Arabic, inshallah, to non-native Extraordinary. speakers. Just give me a few months and you will enjoy reading Arabic books, inshallah. Yes. Inshallah. Another time I speak you in Arabic. We don't know. Wallah, inshallah. Okay. We will pick now, yani, we are women, okay? We are women. We want from you a message, a very beautiful message to women in the Middle East. What you advise us? How you see the woman in the Middle East? For the woman. Yeah, we want message. Yes. Message and how you see in your mind, how you see the woman, Arabic woman. Alors, avant que les hommes changent tout, les femmes, les sociétés, la société primordiale de l'histoire était matriarcale. Donc, c'était la femme qui menait le monde. In ancient time, the woman society. The man changed in patriarchal society. Yeah. And no good. Okay? Okay. But on va retourner car les femmes ont toujours guidé le monde d'une façon extraordinaire. Ce que je peux dire aux femmes, de ne pas laisser aux hommes bon, il faut conduire à deux, bien sûr, mais les femmes ont une puissance extraordinaire. Elles savent vraiment, bon, on a eu beaucoup d'écrivains femmes, des savants, etc. Ce que je peux dire aux femmes, c'est que le destin de l'homme, c'est la femme. nice. The woman is the destiny for the world. Yeah, thank you a lot. A question: do you know something about Islam? Do you think that Islam give the woman her rights? I don't know. The Islam. In Islam give, because before, you know, before Islam, women not respect that much, but after Islam, women become more respectful. Do you think that Islam give the woman respectful and freedom? Do you know something about Islam? What do you think? If you don't want to answer, don't answer. Non. Okay. Et que dans chaque pays de l'islam, il y a un peu des façons de voir qui sont un peu différentes au niveau de la femme. Ce que je crois, c'est que la femme, pas seulement la femme, mais les êtres humains en général, ils doivent être libres et avoir les mêmes droits. Donc, les hommes et les femmes. C'est ça que je crois. Yes. Mr. Jain, I would like to invite you, inshallah, to read in a book in Italy or in French about the famous women in Islam history, because they are really special and they are like a model for other women to walk in their path. Yani, they worth it, inshallah. Maybe you will read about, maybe, inshallah. Okay. Actually, I don't want to make the meeting more longer because I don't want to take more time. But do you think you have lots of things in your mind that you don't write yet? Do you have
ideas, you want to make them books, inshallah, in the future? Yes, the future. I working now another book to the symbolism to snake in the Snake? history. Yes, Ooh, the snake is an ancient symbolism for the Muslim, Israeli, you Occidental mean a snake, the snake, yeah? snake. The snake, The yeah. snake Ah, is the snake. an ancient. Yeah. The snake is a first symbol of humanity. The Yes. first symbol is Symbol ancient. of what? I think in Arab it's a symbol of giving more generation and Yes, generation, the tree of life, the yeah. Mohammed the tree, the snake in the history. I Exciting. working the book in Italian and French. This book, peut-être un jour in English, translate in Arabic. Inshallah, inshallah. I hope. Yani maybe if you start at least, because we have lots of people who know French very good, Arabic people, maybe they can translate the book, and maybe because if they took the book and translate alone, the result is bad. But if they translate and they talk to Mr. Jain, do you mean this? Maybe if you contact at last, it will be a good translation, but not alone. La traduction n'est pas facile. Baudelaire disait que traduire, c'est trahir. Il faut vérifier directement le travail de la traduction. Ce que je peux dire, c'est que je suis vraiment satisfait de ce que je fais comme travail, et ce qui me rend heureux réellement, c'est que quand je vois que les gens achètent ces livres, ça veut dire qu'ils ont aimé le message que je voulais transmettre. Inshallah. Donc, we hope so. Oui. Maybe we can translate. Yani maybe Mr. Jain, maybe this is the first time. Maybe we will take a decision, me and you, to invite some Arabic people who know French very good, to make a council or a group and cooperate with you. Wow. And choose one book at least, the smallest one, your book, and try to translate, and and we will use technology to make a group in WhatsApp, and they can ask you about, do you mean this, Mr. Jain? Can you correct this? Maybe it will take 1 year, 2 years, no problem, but at last, good book. And maybe, inshallah, we invite. Extraordinary. Yeah, maybe. Yeah. إذا نحن ندعو, I will translate this in Arabic. نحن ندعو الذين يعرفون اللغة الفرنسية أو اللغة الإيطالية, ممكن التواصل مع مستر جين في مجموعة في الواتساب, ويبدأون يبدأون عمل ترجمة translation لكتاب من كتب مستر جين, and هذا سيكون عمل جميل وعمل مختلف, different يعني, إن شاء الله. Maybe this is recommendation from our speech today, maybe recommendation. Okay. It was a nice meeting. At last, I'm going to ask you the last question. Yeah, mashallah, today we mix Arabic, French, Italian, all the languages yani, in our meetings. Tamam. Do you think Corona changed the psychology of people? Yani people before Corona, they are the same people after Corona or not? You can answer in French if you want.
la situation Corona est vraiment difficile parce que il a changé les rapports humains. Et vous voyez, on est toujours là. Hein? Yeah. Bon, is obligatory. In Italian, is okay now. Is okay now. No Alhamdulillah. obligatory. No obligatory. Oh, do you Obligatory. you took vaccine? Good. Do you took vaccine? Yes. Yes. Yeah. Two Alhamdulillah. time vaccine. What Two. Pfizer? Which one? Pfizer or Pfizer. MashaAllah. Pfizer. Many problems, Pfizer. Oh Yes. la la. But I am malad. Yes, I'm 2 week. Yes. Like Corona. I took Corona, but not from vaccine before. Alhamdulillah. We hope things will be better. We hope things. But I invite you also to write about the word in Corona. Yani, the 2 years we lost in Corona at home. We don't lost. Useful for you. You're right. You don't lose 2 years. You're right. Okay. No. In my house, I'm writing. Yes. No problem. Mais ce que je veux dire que nous avons appris, parce que je suis même acteur de théâtre, acteur in théâtre, nous avons appris à travailler en ligne, online, to working online. The artist working online is beautiful. Beautiful? Okay. Another. Not beautiful. In this, no, in this situation, okay. In this situation. Yes. Okay. Good. Yes. Mais now, on reprend la normalité. Nous commençons à revoir le monde. Grâce à Dieu. Alhamdulillah. Yeah. At last. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. شكرا جزيلا السيد الكاتب المشهور الذي يتكلم اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية، وهو كاتب مشهور ومعروف ولديه الكثير من المؤلفات. أدعوكم جميعا لدخول إلى الجوجل وقراءة عن الكاتب المشهور جيان، والذي إن شاء الله نريد أن نراك في الأردن. إن شاء الله مستر جيان، نريد أن نراك في الأردن. إن شاء الله تأتي ونجلس مع بعض ونستضيفك أنت وزوجتك إن شاء الله. و also I am a writer also, and I write poetry. يعني إن شاء الله you will read my writings إن شاء الله. Okay, at the end of this meeting. Thank you. في نهاية هذا اللقاء أعزائي أصدقائي في صالون شاعر عكا الثقافي الدولي، وكنائبة الصالون عن قارة أوروبا، وكان هذا أول لقاء افتتاح جميل. It's a beautiful opening with this nice personality. Mr. Jan, he is not just a writer, but he is kindness person, because I learned a lot in this meeting with him. But he is patient, he is kindness with me, and it was nice to meet you in this beautiful area. You are in the park. Yeah, trees and yes, wallah, it is charming. Yeah. What is the name of this park? ما اسم هذا المنتزه? What is the name of the park? It's a park for children. Where now you are in French or Italy? In Italy, the frontier from French. Italy French. Oh, wow. Okay. Wow. In the mountain. French. على الجبل. Yes. شكرا. طيب، إلى اللقاء، مع السلامة، ونراك إن شاء الله في لقاء آخر. شكرا جزيلا. إلى اللقاء. مع السلامة. إلى اللقاء. مع السلامة. شكرا. بأمان الله. Au revoir. مع السلامة. Au revoir.